Satu. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, secara khusus program kita Yom Shlishi Pamaim Kitov. Tapi hari ini it's not Yom Shlishi. Hari ini Yom Revi'i. Tetapi tetap Yom Revi'i Pamaim Kitov. Every day is Pamaim Kitov. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, program kita Gilbert dari Jakarta dan Jerias dari Nazaret membahas hal-hal tentang tanah perjanjian. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, biasanya program ini kemarin hari Selasa, tetapi karena satu dan lain hal kita robah jadi hari Rabu. Tapi hari tidak merubah sukacita kita. Karena itu saya percaya hari ini juga saudara akan diberkati. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi minta maaf hari ini saya tidak live nanti malam karena hari ini kita sudah live, ya kan? Jadi saya harap setiap saudara pasti akan menerima berkat yang luar biasa. Karena hari ini kita bukan hanya seperti biasa membahas topik-topik penting, tapi hari ini kita juga akan membahas kehidupan kibbutz. Nah, kalau saudara ke Israel pasti akan dengar istilah kibbutz. Nah, ada yang sebagian bilang, oh itu desa komunis. Oh, apalagi komunis, ya kan? Sebagian kalau dengar komunis, wah ini bahaya ini, komunis bahaya ini. Apa? Pahamnya komunis atau gaya hidupnya? What? Nanti Jerias akan menjelaskan buat kita dan tamu kita hari ini juga akan menjelaskan buat kita. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagian lagi bilang, loh, hidup gereja mula-mula itu kan bersama, makan roti bersama. Wah, jangan-jangan itulah kibbutz atau komunalnya mereka. Gimana nanti akan kita terima berkatnya. Tetapi sebelum kita membahas untuk berjumpa dengan kawan kita dari Bir Ram, saudara-saudara, yaitu Syahar. Tapi sebelumnya kita akan jumpai Jerias dulu, seperti biasa. Tamu luar biasa kita, sekaligus co-host dalam program ini. Dan Jerias, bagaimana Corona, Jerias? Wah, ya, Pastor Gilbert, saya minta maaf karena Syahar menunggu dan waktunya sangat terbatas. Yes. Kita langsung masuk kita tentang langsung Syahar. Oke. Syahar, ya sebaiknya begini supaya mendapat info sebanyak mungkin tentang kibbutz. Setuju. Ya seperti tadi Syahar dia katakan dia dari kibbutz Baram, itu kibbutz di Galilea atas dekat perbatasan dengan Lebanon. Kami pilih kibbutz itu karena sangat menarik. Ini biasanya kalau kita berbicara kibbutz itu langsung kita pikir penghasilan pertanian. Tapi padahalnya kibbutz Baram itu kibbutz, wow, nanti dia akan membicara. So please Syahar, so now we pass the microphone to you to tell us about kibbutz in general. Syahar, Makore. Yes. Hey, Shalom Rav. Very good. So I try to tell you. So sorry, I will translate for you. Okay, I will. So Sahar, what is the meaning first of your name, Shahar? Shahar is dawn, when the sun comes up in the morning. Ya, jadi Shahar artinya matahari bersinar. Yeah. Nah, Shahar, so Biram is just near the border of Lebanon, right? Right. So how is the pressure? Because if something happened, because at the north, always problem between Israel and Lebanon and Syria. So what is the tension that's kibbutz? No, now for many years it is quiet for us, and we are a small place. Kibbutzim usually is small places, and if there is artillery, then it's not aimed at the small places. So jadi for us, so for me anyway, I am calm. Dia bilang semua aman karena mereka kibbutz yang tidak besar, tetapi karena itu kalau ada serangan apapun selalu mengarah ke yang besar. Jadi sejauh ini apalagi tahun-tahun terakhir ini urusan di utara semua baik. Haleluya. Yes, I know everything is calm there, but I heard
your kibbutz doing good for bringing people to get income? Yes, we are. You mean financially or Yes. economically? Yes, we are Yes. successful. We are a successful kibbutz. Kibbutz is a small. Maybe I'll talk what a kibbutz is a little bit. Yes, please. Kibbutz. There are many kibbutzim in Israel. About I think more than 200. Yes. Saudara-saudara, ada sekitar kibbutzim. 200 kibbutz di seluruh Israel. Yes. It's small villages that were anyway when they were established, they lived in a communal way. Mereka hidup secara komunal. Yeah, everything is done together, and we own the buildings, the agriculture, the factory is owned together by all the members of the kibbutz. Jarius, can you translate, Jarius, so I can keep asking? Okay, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menarik. Jadi kawan kita ini bercerita ada sekitar 200 kibbutz di Israel dan sistem hidupnya komunal dan mereka memiliki semua. Jadi tidak ada satu orang yang punya lalu semua pegawai, no, semua memiliki. Yeah. So, how many people in your kibbutz? My kibbutz is 500 population of 500. Yes. di kibbutz Shahar, di kibbutz Bara'am, penduduknya 500 orang. Wow. So, what is kibbutz actually? So we live together. It's a small place. We have a lot of things that we do together. For example, we have a dining room, which we eat, let's say, breakfast and lunch all together. There is a big kitchen that makes us the food, and we eat together in a big place. I can share later on some pictures. Shahar katakan bahwa kibbutz mereka hidup bersama, seperti mereka makan bersama, mereka punya ruang makan untuk semua peserta kibbutz, mereka punya satu dapur besar yang menyediakan sajikan makanan buat mereka. Nanti dia akan membagi bersama kita berapa foto dari ruang makan dari kibbutz dia. Oh, this is just like family or dormitory, right? The original idea that yes, it is a family. Wow. Ini the original when kibbutzim were established, the first one is in the 1903, I think. Kibbutz Kinneret, yeah. And others also, a lot of them when the state of Israel was established in 1948. There was small groups, let's say, I don't know, 40 people, 50 people at most. So they lived together, and it's a small group, so yes, they felt like a family. Wow. So everything was shared together. Seperti Syahkan bahwa semula sebelum kemerdekaan Israel, grupnya adalah masyarakat yang kecil, 40 orang saja, mereka hidup bersama seperti satu keluarga. Seperti Pastor Gilbert tanya, kalau itu satu keluarga, benar itu seperti satu keluarga sangat kecil, 40 orang. Dia berbicara tentang kibbutz pertama yang ada di tanah Israel tahun 1903 di tepi Danau Galilea, namanya Kinneret. Dan itu awal dari kibbutz. Itu semula sangat kecil, 40 orang, 50 orang, dan mereka hidup seperti satu keluarga. So yes. If you're talking about the history, so a lot of immigrants from Russia before World War I and before World War II came to Israel with I don't know, not communistic, but socialistic ideas, that people are all equal, and
even the Jews that maybe were dealing with other jobs in Russia and Europe, here we have to do everything, also the agriculture work and building and everything. And they try to implement these ideas in small groups. Ya, Syahar berbicara bahwa kibbutz itu dimulai oleh imigrasi kedua dan imigrasi yang ketiga Yahudi yang datang dari Eropa Timur, khususnya dari Rusia, dan dia tekankan bahwa itu bukan komunis. Dia tekankan bahwa itu ide sosialis, itu sosial lebih dari beda dari, bukan persis komunis, dan dia katakan mereka datang dengan banyak tukang dan mereka di sini di tanah Israel waktu itu semula mereka hidup bersama dan pada awalnya mereka bekerja di pertanian. Pada umumnya mereka bekerja di pertanian. So the main idea how to implement equality between people, because we are not equal. Every one of us is a little different. Yes. Everyone have to give according to his ability and receive according to his needs. So everyone that is in this group needs to contribute as much as he can and receive what he needs. Ya, Syahar dia berbicara bahwa ide itu sosialis, mereka datang juga untuk melakukan kesetaraan, equality. Dan dia katakan mereka mau melaksanakan kesetaraan di komunitas mereka, yaitu kibbutz. Dan dia katakan manusia itu beda, itu benar sulit. Tetapi prinsip utama, dasarnya bagaimana melakukan itu, bagaimana melaksanakan itu, bahwa setiap orang harus kasih semakin banyak dari abilitas dia, kemampuan dia, berapa dia mampu, dan dia harus menerima sebagian besar dari berapa dia butuh, kebutuhan dia. Kasih yang paling banyak dari kemampuan dan menerima yang dari yang paling banyak yang kebutuhan setiap orang. Untuk ini caranya mereka untuk melaksanakan equality, kesetaraan. Ya, jadi bukan kesamaan tapi kesetaraan. Luar biasa itu. Wow. Yes. So according to this main idea, there were a lot of groups that gathered together in different places and established the kibbutzim. And also this idea was went through youth movements, Hashomer HaTzair and other movements, which actually surprisingly, this was before the establishment of the State of Israel. Wow. Actually, those grew up to be two of the political parties later on when Israel was established. The left-wing parties. Syahar berbicara bahwa itu prinsipnya, itu grup itu yang datang dan mereka mendirikan sistem ini didasarkan atas kesetaraan itu yang tadi dia menjelaskan. Dan dia katakan yang menarik itu banyak dari para pemuda-pemudi kegerakan movement seperti Shomer HaTzair yang mulai sebelum kemerdekaan Israel. Dan dikatakan sebagian dari kegerakan itu yang berada sebelum kemerdekaan Israel masih sekarang berada di sebagai sistem, sebagian dari sistem politik Israel. Wow, Syahar. So because this kibbutzim already stand in Israel before the independence of Israel, so what is the contribution the kibbutzim to the independence of Israel? Kibbutzim were mainly settled in the peripheral area
not in the center of Israel, but near the borders. And actually they help establish which will be the borders of Israel. Wow, ini luar secara geografi dia katakan keberadaan kibbutz adalah persis di perbatasan. Itu artinya mereka yang menentukan perbatasan negara Israel yang akan jadi. Borderline, mereka yang bikin borderline itu, garis perbatasan untuk negara Israel. So, and how is the kibbutzim doing things or contribute when it's like starting the independence or the war and things like that? Because it's actually there is no state of Israel before, right? Before 48. So the kibbutzim is very major, right? They are important more than their size, because we are at 1948, I think kibbutzim were, let's say, about 7% of the population in Israel. Oh, only 7%. Only 7%, but they were more influential because they had the opportunity, because of this thing that we are doing everything together. You can spend more. First of all, you must agree on the ideas, because you live together. If you don't agree, you leave the kibbutz somewhere else. But people are very similar. It gives them a lot of power, and also there were a lot of idealistic people. So they could, in the frame of the kibbutz, they could make other things, not only to themselves, but also contribute to other community, social aims outside of the kibbutz, of the whole Israel. Yeah. Syahad dia katakan meskipun kibbutz sebelum kemerdekaan Israel hanya melakukan 7% dari jumlah penduduknya, orang Yahudi waktu itu sebelum kemerdekaan itu kecil, itu sedikit sekali, tapi mereka sangat pengaruh. Sangat pengaruh, dan itu sangat menarik. Dia katakan kenapa? Karena mereka hidup bersama, ada persatuan antara semua member kibbutz, dan mereka punya ide yang sama. Dan dia berbicara tentang orang yang sangat idealis, dan mereka mau melaksanakan semua ide itu. Kalau Anda tidak setuju atas ide itu, pasti Anda tidak lagi dari anggota kibbutz, harus keluar. Tapi itu yang bikin ciri khas mereka, itu persatuan mereka, dan mereka adalah sangat pengaruh sebagai satu badan di sebelum kemerdekaan negara Israel. Itu adalah kontribusi mereka nanti untuk ke negara Israel. So in every kibbutz, there is a rabbi or there is a leader? No, there's a few movements of kibbutzim. Every kibbutz is a place by its own, but together there's a few groups. There are like four in the past, five different movements of kibbutzim that has a little different character. Only one movement was religious. The other was non-religious kibbutzim, and each one usually has we call it a community leader, but is not. But it's like a job for a few years, for 3 years, and then I was a community leader a few years ago for 3 years, and then an election again. Yes. Okay. Ya. Wow. Pastor Gilbert tanya kalau di kibbutz pemimpinnya adalah rabi Yahudi atau pemimpin. Syahar dia menjelaskan bahwa kibbutz ada lebih dari satu garis, ada
5 garis, 5 movement, 5 idea dari kibbutz. Hanya satu yang religious, Yang keempat yang lain itu sekuler, ya, yang sekuler. Dan dia katakan bahwa pemimpin itu bukan orang yang punya otoritas, itu orang yang itu posisi. Pemimpin itu hanya posisi, dan itu masa jabatannya itu selama 3 tahun. Setelah itu ada pemilihan umum dan mereka pilih yang baru. Tapi itu bukan orang yang seperti punya otoritas atau kuasa atas semuanya, bukan. Itu seperti job, itu seperti posisi kerja saja. Okay, good. So, how many members in every kibbutz? I know different, but it's like from how many to how many? So what is the minimum and what is the maximum? Today you I mean, think, Pastor? Nowadays? I think, yeah, nowadays, I think the minimum, I think, is 200, maybe 150, up to 1,000. Oh, so there is a kibbutz with 1,000 members. Yes. Ya, itu kibbutznya, itu masyarakatnya antara 150 orang sampai 1,000 orang. Itu sedikit, itu desa kecil. But in a minute, we will talk about the process that the kibbutzim has gone through in the last 50 years. Yes. But just, so all the kibbutz, it's mean every Jewish that live in the kibbutz, it must come out from other country, right? It's not from Israel, right? No. Well, I'm not sure I understand your question. In the past, everyone in Israel, a lot of people in Israel, Jews came from other countries, from Russia, Europe. So I mean, there is no kibbutz or kibbutzim. It's from Israel itself, right? So the member has to come from other country, right? No, I'm not sure I understand. No, Pastor, tolong berbicara tentang, Anda berbicara tentang dua zaman. Zaman dulu, Syahar katakan, itu karena itu orang Yahudi imigrasi dari beberapa tempat dari dunia, hampir sebagian besar dari orang Yahudi yang berada di Israel, dulu mereka imigrasi. Tapi sekarang itu beda, itu sudah ada orang generasi yang di sini. Ada generasi, there is a new generation that were born here, and also they are member of kibbutz. It doesn't have to be just Jews that came from other newcomers. No, so there is two parts. Old part and as he said in the beginning, it was mostly immigrants that came from different parts of the world, mostly from Russia. Oh, good. My kibbutz Bar'am was established in 1949, 1 year after the establishment of Israel. Wow. And half was Israelis of the people who established the founders of Bar'am, and half were from Europe, mainly for Europe. After the World War II. Kibbutz Bar'am berdiri 1949 dan dikatakan sebagian separuh dari anggota kibbutz mereka adalah sudah generasi yang sudah lahir di Israel, dan separuh itu orang yang baru imigrasi datang dari Eropa dan gabung bersama mereka di Kibbutz Bar'am 1949. Wow. If you want, I can share some pictures, and then I can talk about some of the way of life in the kibbutz. Oh, please. That would be great. Thank you, Shahar. I hope. Let me know if it works fine. Then share itu then. Denny harus mengizinkan share, ya. Oh, yes. What's this? Do you see I'm not sure. Yeah. Beautiful. It's the building. Yeah, this is one of the buildings in kibbutz. It's called the Members Club. It's a place Members Club. When we meet maybe in the evening, have coffee. You can sit. You can have meetings.
and so on. So Wow. Ya, ini satu gedung kibbutz untuk anggota kibbutz, tempat pertemuan mereka. Mereka bertemu di sini seperti nice. malam, minum kopi bersama, minum teh. Please, Shahar. Yeah, this is one of the neighborhoods where people live. So yeah, most of the houses are hidden after the trees. Oh, very nice and green. Ya, ini salah satu kawasan di mana orang mereka tinggal, anggota tinggal. Rumah mereka di belakang. Oh my, very nice. Pohon. Okay, again, one of the neighborhoods where we live. This is houses. Yeah, this is houses. Wow. We invest a lot in the gardening around the garden. Most of the gardening is also communal. So Yeah, people, the gardener is very good. Yeah. So my mother, which is now 89 years old, is still a little bit working, although she's very old, but working the garden many. 80 tahun ibunya, dia masih bantu dibereskan semua gardens ini, teman-teman yang indah. 89, Jerias. 89, 89. Dia kirakan 89, maaf, tidak, ya, 89, wow, luar biasa. Tibadil Hayim Arukhim. Panjang umurnya. Yeah. So she worked many years in the gardens of Baram. Dia bekerja lama di in terms of what we live from is we have a lot of apple orchards and also packaging and marketing of the apples. So this is in your garden, in the kibbutz. Inside the kibbutz we have. Ini penghasilan dari itu, mereka punya kebun apel, ladang apel yang besar untuk mereka menjual ini, menghasilkan dan menjual. Ini salah satu penghasilan mereka, pendapatan mereka. Bisa melihat ini setelah mereka memetik apelnya, itu packing, ya, nanti dijual. Lihat itu banyak kotak-kotak untuk isi dengan apel dan dijual. Wow. So many of the kibbutzim, or most in the kibbutzim, were established lived from agriculture, but and we also, Baram, also lived actually from apples many years until we developed industry later on. Ya, semula sebagian besar dari kibbutz mereka hidup dari pertanian. Pendapatan utama, barangkali satu-satunya pendapatan adalah dari pertanian, seperti kibbutz Baram dari apel. Tetapi di sejarah modern yang baru berapa tahun terakhir ini, mereka masuk industri. Mereka masuk industri dan mereka bersukses. Nanti dia bisa berbicara. Shahar can share with us about his success of his kibbutz in high tech. If I'm not wrong, I learned about this from my brother. Yeah, I will talk about it a little bit later because actually I don't have the pictures. But here is the dining room. It's a very big dining room. Can have 400 or 500 people at once. Wow. Ruang makan bisa memuat 400 sampai 500 orang sekaligus. It's like seminar every day. Yeah, this is the dining room from the outside. Ini ruang makan dari luar, foto dari luar. Very cozy, very cozy. Yeah. So apples, I said apples was the main thing we have as agriculture. Yeah, another picture from. Yang utama adalah apel. Dari penghasilan pertanian, yang utama adalah apel. So you produce how many tons every time? From about 6,000 tons. 6,000 tons every how many months? Every year. We pick mainly
August, September, October, mid-August to mid-October. And we market it, we freeze it and or refrigerate it and market it until May. Oh, 6,000 ton. Mereka Yeah. penghasilan mereka itu Wow. 6.000 ton dari apel. 6.000 ton dari apel. Mereka mulai panen apelnya dari pertengahan Agustus dan itu sebagian masuk 5 sampai semuanya dijual sampai Mei. Wow. Yeah. So It yeah, that's looks delicious. Pastor Gilbert, ini Yeah. kelihatan enak. Wow, wow, yeah, wow, plus, wow. again, one of the buildings where we live. Ya, salah satu gedung tempat orang tinggal di kibbutz. Yeah, picking currently is not available, but we used to pick apples with the aid of this machine. So every year there's when we were end of picking, we have a celebration of the end of the apple picking, and there is a dancing with this machine. Wow. Ini mesin Bapak Ibu yang dipakai untuk panen, tapi setelah musim panen mereka mengadakan pertunjukan seperti tari menari dengan mesin ini. Wow, wow, wow. Perayaan gembira. Havana gila. Now, because we will everything in the kibbutz, because we're doing a lot of things together, we need to make decisions together. So currently is every 2 weeks there is a kibbutz gathering that we in the dining room we sit, and there is an agenda and the decision to make, and here you see that we vote to make some decision. Oh, Yes, from yes. here. So from here you learn the first step of democracy, right? Yes, you may say so. Yeah. So before the country doing democracy, but the kibbutz itself already democracy, right? Yes, the kibbutz was democracy before the country. Yeah. Wow. Ya, ini kibbutz mereka punya banyak proyek, mereka harus memutuskan banyak hal yang karena itu perlu pertemuan antara anggota kibbutz, dan mereka memutuskan dengan suara, memberi suara atas satu proyek, atas satu hal. Mereka ikuti mayoritas di pemungutan suara mereka. Tadi Pastor Gilbert dia kasih masukan bahwa kelihatan demokrasi di Israel sudah dipraktis di kibbutz sebelum kemerdekaan negara Israel, dan Shahar setuju. Wow. Yeah. Wow. One of the things that we do together, for another example, is the laundry and the clothes. In the beginning of the kibbutz, even the clothes were communal. The same clothes you can wear, me or my friend or so on. But of course, this is a change in the course of time. But still, we have one big laundry, and then we put the dirty clothes. The laundry washes, and then they take the clean clothes and put everyone has like a cubicle here, and they put his own clean clothes. Wow. Yeah, Very nice. So we don't need a washing machine at home. Ya, Shahar dia membagi dengan kita. Dikatakan semula pada awalnya kibbutz berdiri, mereka membagi semua pakaian. Mereka share pakaian. Celana, siapa saja bisa pakai celana tertentu atau kaos yang tertentu, tapi sekarang ada perubahan bahwa masing-masing punya pakaiannya, tetapi yang mereka membagi sekarang itu mesin cuci. Ada satu mesin
cuci besar, laundry besar untuk semuanya. Dan semua pakaian dibawa ke kotor, dibawa ke itu mesin laundry yang besar, dan untuk setiap anggota ada selnya. Di sini ada sel-sel, masing-masing dapat pakaiannya dari selnya di sini. Oh, Shahar. Di rumah mereka Shahar. tidak perlu punya Shahar, cuci. Shahar, in old days, it's good to be big, right? If you are big, no one will use your trouser or trouser or t-shirt because 4XL. But if you are SM or L, you are in trouble. One day you will come to your place and you cannot take anything. You can't. Yes. Oh my God! Yes. One of the things, let's see if I can. I prepared also a 1-minute film that I hope I can share, just to see. Oh, so interesting! Oh my gosh! Just you can see it? No, not yet. Just a minute. Not yet. Just a minute. So whole your life you live in kibbutz? Yes, I was born in a kibbutz and I lived, most of life, in the kibbutz. There is any leaders from the country that live in kibbutz? I know Moshe Dayan. Moshe Dayan. I know Moshe Dayan. I don't know if it was from a kibbutz, but David Ben Gurion. He lived the end of his life was he lived in a kibbutz in Sde Boker, and there was a few actually ministers of שר הביטחון, איך אומרים שר הביטחון? Defense, Minister of Defense. Defense, yeah, there was a few like Moshe Bugi Alon was, and they actually שהיה ראש ממשלה באמצע של נתניהו, איך קוראים לו? שמעון פרס? לא, אהוד ברק. Ehud Barak. Oh. Yeah, I think he's a kibbuznik, and Yigal Alon was a defense minister in the beginning of Israel. Yigal Alon also from a kibbutz. Yeah. קיבוץ גנוסר, כן? יש לו מונומנט שם, כן? ומיוזיאום על שמו. Ya pastor kalau ada pemimpin dari Israel, mereka berasal dari kibbutz Shahar katakan, pasti dia kasih contoh David Ben Gurion, dia Perdana Menteri utama di Israel, dia mendirikan kibbutz Di Boker, dan dia hidup dan mati di kibbutz Di Boker. Dia kasih tahu bahwa Ehud Barak juga berasal dari kibbutz, pernah Perdana Menteri. Yigal Alon juga dari kibbutz, pernah adalah Menteri Pertahanan di Israel. Wow. Makanya ada pemimpin Israel, mereka yang berasal dari kibbutz. Luar biasa. Wah, saudara sekalian, ini kita sangat karena belajar sesuatu yang kalau sudah pergi ke Israel juga, saudara belum tentu dapat pengetahuan sedalam ini, saudara. Karena saudara biasanya pergi dari gereja ke gereja, lalu belanja, saudara. Tapi hari ini kita dapat, pengalaman, ada gambar-gambarnya luar biasa. Can you read the video? No, for some reason, I don't know how to share a video. Doesn't show on my. To share, videos. But I can say, Pastor Silver, I can say really when I guide an Indonesian group and it comes that we drive. Maybe if I share my screen. Or eat in the restaurants, or we take the boat to sail on the Sea of Galilee, the groups become so curious to learn about the kibbutz, collective village. Yes. Now you see a video? Yes, now we see. Yes. Okay, it's an old video.
one of the main amazing thing about the kibbutz, it's now does not exist anymore, but is that everything was communal, including the education of children. So children were not sleeping in their parents' home, but actually in children houses. Wow. And all the day they were in children houses, and only in the afternoon they were coming to their parents' home, and then in the evening go back to eat dinner and sleep in children houses. And there was one person like this that were guarding all the children houses with a microphone to hear that everything is okay and help if anyone needed help. Oh my gosh. So, but nowadays it's different, right? Ini rekaman tentang kibbutz zaman dulu waktu berdiri. Ini tidak ada lagi zaman dulu seperti anak-anak kecil, mereka tidak tidur di rumah orang tuanya. Mereka tidur di asrama di kibbutz khusus untuk anak-anak kecil seperti yang tadi kita melihat, dan mereka di sana mendapat pendidikan bersama-sama. Dia menunjukkan seorang yang bertanggung jawab yang kasih perpendidikan, dan dia memastikan bahwa semuanya lancar dan semuanya oke, pakai mikrofon juga supaya semuanya tahu itu adalah bagus sama amplifiers. Tetapi sekali lagi, dan mereka bertemu orang tua mereka waktu siang hari, kalau malam mereka kembali ke asrama. But nowadays it's no more, right? Iya, tidak ada lagi peraturan. But actually, Bar'am was the last kibbutz that had communal children sleeping. I don't know exactly how to say. Wow. And we finished it in 1995 or 6. Yeah. Shahar, lucky this is not religious kibbutz. If religious kibbutz, religious people have 8, 12, or 13 children. Pastor Gilbert katakan untung ini bukan kibbutz religius karena keluarga mereka besar, tapi Shahar katakan bukan harusnya ya. Wow. So, but there are many changes in the Testament since then. Like I showed, for example, the thing that education was also communal. Things have changed in the last, let's say, 50 years, because, as I mentioned in the beginning, a kibbutz, when it was established, was 40 people. It's like one big family. You know everybody. Oh yeah. You can talk with them. You can understand. But over the years, different people came from different reasons, or actually children me who grew in the kibbutz, stay in the kibbutz because it's their home, because they want to be near their parents and take care of them. But maybe this communal system is not really what they is suitable for them. Bahwa mereka adalah kibbutz terakhir yang mengubah cara ini, itu communal tidur buat anak kecil, sampai mereka melaksanakan ini sampai 1993. Tapi katanya Shahar, karena dulu kibbutz itu adalah kecil, 40 orang bisa melakukan hal ini, bahwa anak mereka, karena kibbutz adalah seperti satu keluarga, tapi ketika kibbutznya jadi besar, sulit melaksanakan hal ini, bahwa semua anak-anak tidur di tempat yang asrama yang khas untuk anak-anak kecil, dan mendapat perpendidikan komunal bersama-sama. Sekarang sistem berubah, anak-anak kecil mereka tidur sama orang tua mereka, dan banyak berubahan sejak 50 tahun terakhir ini. Wow. So this is a process that gone through all the kibbutzim. Many of them it's a process of privatization. And most of the kibbutzim now are already gone through privatization. And the main thing that distinguish between communal and the kibbutzim that went into privatization is the salary. I don't get a salary.
I got a budget which is the same if I am the kibbutz leader, the factory manager, or the people who I don't know work in the dining room. Everyone has the same budget. Because if you remember, everyone gives what he can and receives what he needs. So everyone, just the kibbutz make sure everyone is okay, right? Yes. Ya, Shahar dia menjelaskan bahwa semua kibbutz mulai di sejarah modern mulai proses privatisasi, ya semuanya menuju arah privatisasi, tetapi dia katakan tetap bahwa dia tidak sebutkan bahwa yang dia mendapat dari kibbutz itu gaji, dia katakan itu anggaran, itu budget, dan semuanya mendapat kurang lebih budget yang sama. Karena dia katakan kembali ke azasnya kibbutz, bahwa setiap orang kasih yang paling sebagian mungkin dari yang dia mampu, dan dia menerima sebagian yang besar dari kebutuhan dia. So you are not getting any salary, but just everything is taken care. It's like that, Shahar. Yes. Oh, very nice. I get a budget which is I can work with. And how can a family see, like, if I or someone in Israel come to you and say, hey, I like to be the member of the kibbutz, so how can it work with that? Yeah, we receive usually younger people or families that want to join the kibbutz. Or do you open for registration like that? Yeah, and they go through interview, and if they want to go through, and they want us, and we want them, they come to. And there is the problem is that the housing, but this is in general a problem in Israel of housing. But let's say there is housing, so they come for actually 2 years of mutual examination, and after 2 years we vote if to accept them or not. Oh, yeah. Oh, that is how you bring the member. Ya, Pastor Gilbert tanya kalau ada seorang yang tertarik masuk komunitas kibbutz, masuk kibbutz ini jadi anggota di kibbutz, bagaimana caranya, bagaimana prosesnya? Dan Shahar dia menjawab bahwa menjelaskan bahwa dia dulu ada yang pertama itu pertemuan sama orang yang tertentu itu. Mereka lihat kalau dia punya kualifikasi yang cocok untuk kibbutz yang mereka punya, dan setelah itu dia terima di seperti ada under exam, ya, dia diuji coba selama 2 tahun. Setelah 2 tahun mereka ada pertemuan lagi. Majelis kibbutz bertemu untuk memutuskan untuk voting kalau menerima dia sebagai anggota atau tidak. Tapi dia juga menjelaskan bahwa juga mereka punya masalah rumah, cukup rumah di Israel ini masalah ada kekurangan tempat rumah untuk orang, makanya ada beberapa kibbutz yang menderita itu, tapi juga ada kibbutz yang terbuka untuk anggota yang baru. So Shahar, is the government of Israel support kibbutzim? I think in the past, yeah, more than a little bit more. But now, if we are on the border, then you get benefits because you are on the border, not because you are a kibbutz. Yeah. But otherwise, no, there is a lot of difficulties in terms of the law. What is how to define a kibbutz? Everything we do together. If I take my my clothes to the laundry, I don't pay, so they don't have to pay tax. Yeah. So all the taxes is a little. There is a special laws for kibbutzes because okay. So they don't consider it as a barter.
Oh, so that is how the government support kibbutzim, right? It's not, I don't know if they support, but yes, they have to have a very special Law for the kibbutzim, right? laws how to deal with Okay. us. Yes, because we Okay, are okay. a strange people. But now I told you in the 1948 we were 7% of the population, but now we are only 1%. Kibbutzim now is 1% of the population because most of the population goes to cities like everywhere else in the world. Okay. Pastor Yes. Gil tanya kalau ada dukungan financial keuangan buat kibbutz dari pihak pemerintah Israel dan Syahar katakan barangkali dulu ada tapi sekarang hampir tidak ada, tapi itu katanya sulit menjawab hal ini karena kibbutz itu sebagai komunitas itu sangat rumit. Biasanya orang bayar pemerintah dari taks mereka. Pemerintah dapat salah satu pendapatan pemerintah dari taks orang. Tapi dia menjelaskan kalau dia pergi ke laundry kibbutz, dari mana bisa pemerintah mendapat taks dan bagaimana bisa pemerintah kasih taks kembali atau cara bantuan. Makanya ini rumit. Katakan dia sangat ini rumit, ada peraturan yang khusus di hal itu, dia pasti tidak mau masuk di program ini tentang peraturan hal peraturan seperti itu antara pemerintah Israel dan kibbutz. Shahar, I heard before your income only from Apple, and now it's moving to technology. Right. Most of kibbutzim and also Baram actually over the years it's difficult to make a living from agriculture and develop some industry. In Baram, we have a company named Elkam Medical. Is make components for medical use, medical equipment. The main product is a small valve for infusion or for arterial line and so on. And it is very successful. And now we have, and actually we live from this, not from the apples anymore. we have apples, but it is like, I don't know, 10 times more profitable. And we have a company, a factory inside the Baram, and we have to grow. So we have another manufacturing company in another industrial area, 20 minutes from Baram. So and then just a minute, and we bought a company in Italy. Wow. And we have also, of course, a representative in all the world. Wow. I don't know if in Indonesia, I don't know. Wow. So do you think this is the first kibbutz that get the income from technology? No. Many kibbutzim has companies in different areas. Near us, we have a kibbutz that make shields for cars, for armored cars. So nowadays, not every kibbutz only by the Apple or hotel or things like that, right? Many kibbutzim has the industry, and all the successful ones. شهر סליחה להתרגל כי כבר ארוך dia shahar dia membagi tentang kibbutz mereka itu kibbutz luar biasa, itu kibbutz sudah masuk industri teknologi biomedical. Mereka punya satu perusahaan sangat terkenal bukan hanya di Israel, bisa cek itu di seluruh dunia, namanya Elkom. Elkom itu perusahaan medical, biomedical yang mereka menghasilkan valve dipakai di biomedical
Dan dia katakan bahwa mereka sudah membeli juga satu factory di Italia dan punya representasi di seluruh dunia. Siapa yang tahu bisa sampai Indonesia, semoga itu akan sampai Indonesia. Dan pastor bertanya kalau hanya kibbutz Bar'am mereka yang bekerja di bidang teknologi, Shahar kata no, banyak kibbutz sudah masuk bidang teknologi, sudah lama masuk bidang teknologi dan banyak kibbutz punya cerita sukses. Karena saya dan Pastor Gilbert biasanya kita waktu membawa grup di Israel, Pastor Gilbert, kita pergi kibbutz yang punya restoran dan hotel, ya seperti Nov Binusar. Di mana Anda suka makan di utara itu? Yang Anda paling suka setelah turun dari Gunung Hermon. Justru Anda suka kibbutz itu, Goshrim. Hagosrim. Ya, dan itu yang kita tahu, yang itu hotel, yang restoran. Makanya saya mau karena itu di program ini, Pak Shahar dia bantu kita juga belajar bahwa kibbutz itu bukan hanya agriculture, juga ada teknologi. Wow. So when you start to change from apple to biomedical? In the 90s, the factory actually started in Baram as a metal factory for metal things, and we were making we're making some product that the main customer was in Iran, in Persia. But then there was the revolution there, and at once we have no customer, so we looked for something else and we turned to injection of plastic into molds. And then we got into medical products. And in 1992, I think, there was a big step ahead because we had a big customer. And from there, we continued. And now we are, let's say, in the one specific product, we are about 40% of the world market. Wow, God bless you. So, Sahar, I can make just a little conclusion from our discussion. It's like kibbutz, how you start to live, right? How you start the business, and also how you start a democratic life, right? Yes, I think so. Yeah. Wow, because we know only, Jewish is very good in business. Jewish is, especially the state, it's democratic. Maybe the only democratic in the... But remember that, again, most of kibbutzim went into privatization because for my opinion, living in a big community, you cannot identify with everyone like it's a small group and you want to do your own things. And it becomes that the communal way of life in a big community actually costs more money because it's difficult to explain now. So it's funny to say, but only the rich kibbutzim is still live a communal life. Oh, okay. Because it's not easy to support everyone. Yes. Pastor, bisa saya terjemahkan sedikit. Pastor Gilbert tanya, kapan itu mulai perpindahan secara hidup dari pendapatan pertanian, agriculture ke industri. Shahar dia menjelaskan itu mulai pada tahun 1990-an, perubahan dari agriculture ke industri, dan dia katakan juga sebelum itu mereka mulai fabrik logam dan mereka menghasilkan barang dia tidak sebut secara spesifik yang itu sangat menarik menjual kepada Iran sebelum revolusi terjadi di Iran. Kemudian setelah ada revolusi di Iran, mereka tidak punya klien lagi, makanya 1993 mereka mulai fabrik ini biomedical, dan mereka sekarang cerita sukses yang besar. Dan Shahar katakan semua kibbutz mereka menuju arah privatisasi karena itu sulit sekali kehidupan komunal, karena itu keluarkan banyak uang, makanya itu lebih efisien. Mereka lihat lebih efisien
untuk pergi arah privatisasi. Wow. Shahar, can I know what is the difference between moshav and kibbutz? There is few moshav is there's actually two kinds of moshavim. Yes. There is just moshav, which is just like a village. There is nothing in common, but there are also moshav shitufi, a communal moshav, which does have some degree of communal things like the agriculture, Tractors and harvest and machines, maybe mainly machines, and some of maybe the lands are together. There's some degree of communal, but otherwise there are villages not living a communal life. Okay. Pastor Gilbert tanya tentang perbedaan antara moshav dan kibbutz, dan Shahar menjelaskan bahwa moshav itu seperti desa biasa, ada sedikit kehidupan komunal, maksudnya mereka sedikit yang mereka membagi, barangkali membagi mesin panen, mesin untuk mengolah tanah, barangkali juga mereka punya ladang yang semuanya punya bersama-sama, dan tetapi itu lebih seperti desa biasa. Wow. Shahar, thank you so much for this wonderful day. You're welcome. When Israel already open for tourists, we hope that you can open your kibbutz for Indonesian look and come to see and visit there and learn many things. Yeah, I don't know. I don't have an answer for that. But currently, I am working at I'm not in the kibbutz right now. I am in the Kinneret Limnologic Laboratory. Is on the Lake Kinneret. Jadi Danau Galilea sekarang. Sea of Galilee. If I know it's you are Christian and Kinneret has some importance for Christians. So if you want, I can. If it's important, I don't know. I can switch to my phone and go out, and you can see the Sea of Galilee live. Wow, beautiful! Why not? Please. You have time. Yes. Yeah. Sure. How about the level now? How about the level? The level of the water. It's all right. Because there is time, it's very low, right? Yes, but there was 2 summers with 2 winters that had a lot of rain, so we are back in with the rain. So I sent you a request to join with my phone. Yeah, you're connecting. Dan gimana caranya Dan kalau cellular data? Okay. Okay. So I will go out from the building, but wear a mask when I'm in the corridor. Sorry. Oh yeah, I know. Shahar mau dia sekarang berada di satu laboratoire di Danau Galilea, dan dia mau menunjukkan buat kita Danau Galilea live. Ini kesempatan yang bagus. Wah, saudara-saudara yang belum pernah ke Tanah Perjanjian, ini hal yang bagus. Buat saudara yang pernah ke Tanah Perjanjian, ini memori. Dan saudara-saudara yang kepengen pergi tapi belum. Jadi kalau di ruangan di Israel harus pakai masker. Wow.
Okay. Wow. Oh, that is the Sea of Pastor Galilee. Gilbert, Pastor Gilbert. Yes, I know. You miss it. I know you miss it. You know, every year you were here twice or 3 times. This is the north of Sea of Galilee. You can see, I think, I don't know. Oh, the level is nice, right? Ini bagian utara dari Danau Galilea di mana dia berada sekarang. Jadi bagian utara itu di mana, Jerius? Bagian utara itu lebih jauh dari Kapernaum, arah utara, arah Bethsaida. Oh, Bethsaida ini. Wow. Yeah, our, near this place is near Genosar. Genosar, ini lebih. Ya. Oh, Genosar. Bethsaida is. Ini bagian. Wow, Syahar, thank you. Saudara-saudara, inilah Danau Galilea. Lihat, sekarang levelnya sangat bagus, saudara-saudara, sangat tinggi. Dan, wah, lagi sangat tenang, saudara-saudara. Wah, Syahar, you bless us with this. Luar biasa. Syahar adalah seorang pemimpin yang cukup sibuk, saudara, tapi meluangkan waktu untuk membagikan kepada kita Danau Galilea. Saudara yang sudah lama tidak pernah ke Danau Galilea, atau saudara yang belum, nah ini live, saudara. Ini Danau Galilea hari ini, ya kan? Di tanggal 21 Juli 2021. Wah, Syahar. Saudara Rabah Syahar, saudara Lail. Thank you so much. Thank you for the effort. Wow. So you are working and also like holiday every day, because if you are tired from working, you go step a bit and you see the Sea of Galilee, right? Yes, but it's very hot. Oh, it's hot like, today. Yeah. Syahar, saudara Rabah, Yom Tov. Hey. Thank you. Litraot. Thank you so much. Goodbye. Wah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita sangat luar biasa dapat berkat yang istimewa, bukan hanya dapat pengajaran dan pelajaran tentang kibbutz, meskipun ini tidak terkonfirmasi saudara, tetapi bisa kita lihat cara hidup seperti ini yang dipraktekkan dalam jemaat mula-mula. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dapat melihat bahwa gereja mula-mula itu hidup bersama seperti ini, saudara, ya kan? Lalu sebagian menyebutnya, oh ini gaya hidup komunis. Bukan gaya hidup komunis, ya kan, gaya hidup komunal, saudara. Semua bersama-sama, tetapi tadi dijelaskan menarik, saudara, ya kan. Bukan semuanya persamaan, tetapi persetaraan, saudara. Jadi semua kan gini, ada yang mampunya nyuci, ya kan, ada yang mampunya kasih tenaga, ada yang mampu jadi gardener, ya kan, tapi ada yang mampu kasih otaknya, saudara, untuk menciptakan terobosan-terobosan seperti kayak teknologi dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah gaji mereka sama? Nah, bukan gaji yang disamakan, tetapi standar kehidupan masing-masing diberikan kecukupan. Misalnya contoh, gardener yang hari-hari di situ mungkin dia tidak butuh mobil, ya kan, tetapi yang teknologinya, yang urus-urus segala sesuatu kepemimpinan, dia butuh mobil sehingga disediakan gitu. Makanya sistemnya dia tadi menarik, Syahar, bahwa bukan digaji, tetapi masing-masing punya budget. Budget ini disetujui oleh kebersamaan, lalu kemudian sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dicukupi kebutuhannya. Wow, luar biasa, saudara. Dari sini kita bisa belajar, benar juga. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan. Nah, persoalan kita kadang-kadang bukan kebutuhan, keinginannya kebanyakan. Dan karena keinginan kebanyakan, akhirnya jadi egois, jadi serakah, jadi mau hidup menurut mau sendiri. Makanya katanya bahwa sekarang ini sulit sekarang orang hidup di kibbutz. Karena apa? Karena mau menonjolkan diri. Tetapi di kibbutz, akhirnya puji Tuhan, Tuhan memberkati banyak kibbutz di Israel yang ekonominya bagus. Dan yang ekonominya bagus,
Akhirnya mereka belajar mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan. Sekali lagi, bukan keinginannya. Kan kalau udah gaji kan, keinginan kan. Tapi masing-masing secara terbuka dicukupi kebutuhannya. Wow, haleluya. Jerias, terima kasih banyak untuk masukan hari ini. Jerias, tapi saya tetap mau tahu, Jerias, apa yang terjadi dengan corona di Israel sekarang? Oh ya, tadi saya kirim update, Pastor Gilbert, ada jumlah orang yang terinfeksi itu naik terus. 1 minggu yang lalu Anda sudah meramalkan ini. 1 minggu yang lalu saya berbicara 700 dan Pastor Gilbert katakan pasti minggu depan akan lebih dari 1000. Sekarang lihat itu di angka merah paling atas sebelah kiri 1400 orang terinfeksi. Ya. Ini pasti gara-gara Piala Eropa, Jerias. maybe Pastor Gilbert. Tetapi yang so far kita harus doa keras. Jumlah orang yang dirawati di rumah sakit itu sedikit sekali. Jumlah orang yang meninggal itu sedikit. Itu membuktikan vaksinasi. Itu vaksinasi yang mencegah sakit parah, sakit kritis. Lihat, yang meskipun sudah ini minggu yang lalu 47 orang, masih ingat minggu yang lalu 47 yang hulim kashe, itu yang kanan paling ujung bawah 63 sekarang orang yang sakit parah di dalam keadaan kritis. Tetapi ini dari awal, bukan setiap hari. Ini dari awal penyebaran varian Delta. Sekali lagi, 63 dari awal penyebaran varian Delta, dan ini merupakan sedikit. Masih karena vaksinasi masih bisa kontrol semuanya. Itu yang penting. Ini yang garis merah. Kalau 63, 70, 80 itu masih oke. Asal itu jadi ratusan orang. Ini sekarang udah seperti yang Singapura promosikan bahwa biarkanlah corona ini hanya menjadi sebuah flu biasa. Ya, orang ini sakit, Inggris. Ya, Johnson, Perdana Menteri Inggris, ini yang katakan dia cabut semua restriksi, dia siap ambil gambling itu. Dia siap ambil risiko itu, dia katakan biarkan itu jadi flu biasa. Karena di Inggris mereka mampu, juga di Israel mereka mampu karena ada vaksinasi itu lebih dari 60%, di Israel lebih dari 60%, tapi ada restriksi yang baru cuma supaya tidak jadi pesat tiba-tiba, itu infeksi bisa tiba-tiba, mereka mau kontrol itu. Restriksi yang baru itu untuk pesta berkawinan, kalau di atas 100 orang yang mau masuk ruang pesta berkawinan, itu harus membawa, kalau tidak vaksinasi, membawa tes PCR 72 jam negatif dari corona. Yang vaksinasi atau yang pulih bisa masuk bebas. Ini restriksi yang baru bahwa pesta perkawinan atau tempat kerumunan dengan kemungkinan infeksi tinggi harus pakai sistem ini. Dan ada denda, pemilik ruang pesta perkawinan dia harus cek dengan baik bahwa orang punya persyaratan ini sebelum masuk. Kalau tidak itu dia didenda 10.000 shekel. Kalau polisi atau inspektor dari parlemen kota, mereka memeriksa dan mereka menemukan bahwa ada orang di dalam tidak punya PCR atau tidak punya itu sertifikat vaksinasi atau sertifikat pemulih namanya, pemilik ruang itu, banquet itu akan didenda 10.000 shekel, dan orangnya yang masuk melanggar hukum, orangnya akan didenda 1.000 shekel. Ini restriksi yang paling baru. Dan ini diterapkan juga untuk pertunjukan olahraga atau apa saja yang di dalam ruang di mana ada istilahnya kejadian event. Kalau mall itu bukan event. Contohnya mall itu bukan event, hanya persyaratan itu hanya ruang di dalam masker. Tapi kalau ada event, ya kejadian seperti hotel, restoran, olahraga seperti itu, pesta berkawinan, perayaan untuk bar mitzvah atau apa saja, itu pemilik ruang itu harus memastikan syarat-syarat ini. Jadi perkantoran juga harus pakai masker.
asal ruang tertutup. Ya, di kantor harus pakai masker. Makanya tadi Syahar waktu dia mau pindah dari kantornya ke dari tempat duduk dia ke kantor, dia pakai sementara masker. Waktu dia keluar, dia bebas untuk cabut masker itu. Restoran juga kalau tertutup harus pakai masker sekarang. No, restoran tidak harus pakai masker karena itu tempat yang Anda makan. Bagaimana bisa makan dengan masker? Oh, tapi waktu masuknya tetap harus pakai masker. Oh ya, untuk sementara. Karena itu di dalam ruang. Oh, waduh, Jerias, terima kasih banyak buat program hari ini. Kita banyak belajar, Jerias. Kita doa ya, Jerias. Tuhan, terima kasih buat sore ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami hari ini dapat melihat kembali Danau Galilea. Meskipun secara live dalam bincang-bincang kami juga belajar tentang hidup komunal dari Kibbutz dan Moshaf. Juga kami belajar dapat mengerti sedikit tentang bagaimana murid-murid ada di gereja mula-mula, kepunyaan mereka, kepunyaan bersama, bagaimana mereka saling peduli, saling memperhatikan, saling mengisi, saling membangun, saling menguatkan. Biarlah kami meskipun tidak tinggal bersama, tapi kami belajar tentang kesetaraan, kami belajar tentang saling menghargai, saling mengisi, saling menolong, saling membantu, saling menguatkan. Karena itulah ajaran Kristus buat setiap kami. Biarlah pelajaran hari ini yang kami dapat melalui program Kamu Hebat ini dapat menguatkan kami. Berkati Syahar yang telah berbicara buat kami, berkati juga Jerias yang selalu dengan setia mengarahkan kami untuk mendapat berkat-berkat dari tanah perjanjian. Terima kasih buat anugerahmu, terima kasih buat berkatmu, terima kasih buat kasih setiamu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Jerias juga sedang mengedit bukunya, saudara-saudara, yang perjumpaan kebenaran firman Tuhan dan sejarah, saudara-saudara. Buku ini adalah buku yang bagus, saudara-saudara. Kira-kira awal Agustus, saudara sudah bisa melihat covernya dan sudah diumumkan buat kita dan sudah akan kita buka pre-ordernya. Jadi be ready, siapkan diri saudara akan dapat pelajaran yang sangat menarik dari Jerias. Dan saya percaya kalau saudara mahasiswa teologi, saudara hamba Tuhan, saudara jemaat yang sudah lama bertobat dan ingin lebih tahu kebenaran firman Tuhan, hidup dalam konteks perjumpaan antara firman Tuhan, kebenarannya dan sejarahnya, saya percaya buku ini akan sangat memberkati saudara sekalian. Haleluya. Saya Gilbert Lumoindong dari Jakarta bersama dengan Jerias Farah dari Nasaret, mengingatkan buat siap saudara, kamu hebat. Sampai hari Selasa minggu depan,